So, thank you, Precious. Thank you, Africa, for your entry. Really interesting. So, I will be your host for the first hour today from Europe. So, we will have now a contribution 2 hours from Northern and Southern Europe. And here is where we would like to see you in the next hours. We start now with Northern Europe. It's in Norway, and then we go to Sweden, and then we have an entry from Marc Bernard, which tried to explain the concept of twin regions. And then the second hour, we go to Southern Europe, to Cilento in Italy, our friend Salvatore Basile and the guys. Please, next. Next. Yeah, and here we have the picture from northern Norway, north of the Arctic. Next. Putting the potatoes down on the earth is hard work for at least the small farmers. You see the right-hand corner, they are learning how to do it in northern Norway. Next. Even the cows are interested in this experience, and the old farmer is sitting and caring for his cows. Next. And here you see a little bit of the landscape in north of Arctic. It's a lot of Norway in general has only 3% of the land areas as arable land. The rest is mountains, wood, and a bit the coastal area. Next. So the cows have to utilize all resources even close to the Arctic Sea. Next. And though we have not so much arable land, we have a lot of land in the mountains, so sheep, they can really go there and find food. Next. And this is a special treat for you. This is the really Arctic light, Aurora Borealis. It comes now, this time of year. It's already been for a couple of weeks now in the sky, and you can see these fantastic colors, the northern light. Yeah, play some videos, and then we can see what we can do. Hello, and welcome to Cilento, a biodynamic farm 50 kilometers south of Stockholm in Sweden. At this place we do a lot of education for people who want to become gardeners or vegetable growers. We have a 2-year program, a 1-year program, part-time education, short courses, and a lot of events like farmers market, for instance. We grow a lot of vegetables in the greenhouses, the ones you see behind me, and also in the brand new greenhouses on the biggest farmland. And we also grow vegetables on farmland. So all the production goes directly to the farm shop and to the restaurant that is situated here at Cilento. We recently started a new section here at Cilento, research and development. So now Sophie Gerber will talk to you about the concept 2,000 square meters. Thank you. Hello, I am Sophie Gerber, working with education, research and development here at Cilento in Järna, Sweden. And we are having a project called 2,000 square meters. It's about thriving foodscapes within planetary boundaries. And as you might know, a very small part of the Earth's surface consists of arable land that is suitable for food production. If we divide this land by the number of persons on Earth, this land is just under 2,000 square meters per person. If we take care of our 2,000 square meters wisely, we can create a diversity of thriving foodscapes for us and future generations while keeping within planetary boundaries.
Today's food system faces major challenges. Firstly, agricultural soils are depleted and eroded. Agriculture leaks nutrients to watercourses and lakes. The food system also accounts for about 30% of climate gas emissions. Biodiversity has declined sharply in recent decades, both of cultivated crops and domestic animals, and wildlife is threatened by industrial agriculture. The world food resources are also unevenly distributed, and about a third of all food is wasted between farm and plate. So 2,000 square meter is an educational and transformative concept used to investigate how we can grow food and eat to benefit biodiversity and produce enough food for all people on Earth today and in the future. And using the limitations and possibilities that exist if we share arable land fairly and take responsibility for the planet as a starting point, the 2,000 square meters can help us to understand ecosystem complexity and that what we do has consequences for the whole. 2,000 square meter conveys knowledge about how we can contribute to viable ecosystems that provide good health and healthy food. It can help us to explore how we can grow crops using local and renewable resources and which food these crops provide in different places. So 2,000 square meter experiments with new healthy food cultures that contribute to a living agricultural landscape. It can also help us to transform food systems by involving people who produce food, who process food, distribute, cook and eat food. So 2,000 square meter contributes to the creation of thriving foodscapes that are sustainable for nature and people today and in the future. The concept also has three principles. Firstly, it is regenerative. So the starting point in 2,000 square meter is that healthy soil provides healthy food. And the key for this is to integrate plant cultivation and animal husbandry to give more back to the soil than we take. Regenerative farming systems such as organic or biodynamic agriculture uses crop rotation, livestock, composting and minimal off-farm inputs to increase biodiversity, support ecosystem services and increase climate change resilience. Secondly, the 2,000 square meter concept is circular. Growing with a crop rotation is a way of using local and renewable resources in the form of solar energy, photosynthesis, microorganisms in the soil and animals on the farm to create a sustainable ecosystem. Crop rotation, as you might know, means that we grow several different kinds of crops every year. And by moving these crops from one field to the next, we can create a balanced agriculture and give back more to the soil than we take. And the key in the crop rotation is to create a balance between plants that provide resources to the soil and plants that take resources from the soil. And finally, the 2,000 square meter concept is diversified. With diversity in cultivation and in livestock, we also get diversity on our plates. So eating a varied diet with more vegetables and less meat is good both for our health and for the planet. And by eating from regenerative circular farming systems, we can reduce climate impact and agricultural nutrient leakage to oceans and lakes. And in addition to this, we get a more diversified agricultural landscape that contributes to biodiversity and sustainable ecosystems. By using local resources, we get a global wealth of regional food cultures. And this way we can create resilient food systems that contribute to rural development, both locally and globally. So by creating a 2,000 square meter garden, including these principles, complex issues can be experienced by everyone who steps into this garden. And in addition to this, we have also developed a toolbox with materials that can help illustrate this concept in various settings. And this toolbox is available on Cilento webpage. So, what would your food culture look like if you, as an individual, your school, your organization, your region lived according to the 2,000 square meter principle? What food landscape do you want to be part of
and create for the future. Thank you. So that was from Cilento, and I think that we now go to next there. And perfect. Okay. Thanks everybody for inviting me. It's a long day, following all this. I listened to a few very interesting presentations from Africa. And I think what I'm going to present is very interesting for people looking for funding for restoration of their ecosystems, especially in the tropics. So you see the first headline, my region, your region. Let's come together and solve the climate crisis right now. I think we can make a big step forward by just stepping up cooperation and global solidarity. Now, I call this twin regions for mitigating climate change and restoring ecosystems and livelihoods. The origin, actually, this is a bit long. It came from the COP per Mil initiative. When I was at COP25, I looked at some graphs and I found out that some countries have a lot of emissions, others have few emissions. Some countries have a big potential for sequestration, others don't. And I thought, without bringing these together, it will be difficult to tackle the climate crisis. So it took about 2 years to develop this whole concept. I'm going to skip this slide, but actually the approach is not just for COP per Mil, which is on soil and food security and climate, but it's much more a holistic and inclusive approach. So what is the objective of twin regions? First of all, twin regions is a concept that seeks a framework for decentralized international action and solidarity that enables self-determined and self-reliant citizens' engagement in climate change mitigation and ecosystem restoration that addresses 3 challenges of the climate crisis. And I think this is the main point. If we talk about climate crisis, usually we talk about innovation and technologies. How can we develop widespread adoption of appropriate solutions to reduce emissions and remove carbon from the atmosphere to rebalance its composition? But I think the second one is we need global cooperation. Unlike waste and wastewater disposal, which can be solved locally. I have the garbage which is collected at my house. I pay for my sewage water to be cleaned. We cannot do the same for CO2 because it's up in the air and the greenhouse gases are going everywhere. And we really need global cooperation to get that dirt out of the air again. So the third one, I think it's a highly conflict management is the third dimension that we have to address. We will have to change our lifestyle. And of course, we see it already with migration and others. Climate change is causing a lot of conflicts all over the place. So we have to look at these 3 dimensions at the same time. Now, this is a bit the situation where we're in, where I think some of you know this graph. It just shows that we're getting out of balance and we're really at a crossroad presently. If we manage to stabilize our system and become more a society with we follow stewardship, we might save our situation. At present, if I see the politics and everything what is happening, we're more likely to end up in a hothouse Earth. So this is really urgent and we need to address this right now. This is why I've said right now, no time for long studies and find out what to do. We have to act now. Now, act now, it's not just about reducing emissions, which is still the main focus. We have to remove excess carbon from the atmosphere. Now, in fact, CIRAD and ETH Zurich made a study, a modeling, and they found out just by reforestation of areas that are not under cultivation, just putting trees or letting
letting passive reforestation happen, just protecting areas, could sequester as much carbon that allows us to reduce the 100 parts per million of CO2 in the atmosphere. Now you see already on the image that Europe is rather bleak, where areas like Siberia, America, and Africa have much more potential to sequester carbon for regrowth of forests. Now, if you look a bit at the situation at present, so unite the world to unleash the synergistic potential of contrasting reasons to tackle climate change. You see a bit what the situation is like. The big blue is Europe. We have emitted 195 gigatons of carbon as compared to Africa, 30 gigatons of carbon since 1960. So we are much more guilty for the situations we're in than the African population. If you now look at our land distribution, Africa is about 8 times bigger than the European Union, sub-Saharan Africa. So they have a much bigger potential to sequester carbon. But if you look at the other side on wealth, Africa is about 1/8 of Europe's wealth in terms of GDP. So if you look at these images, you see it's complementary. The one has the area, the other has the money to do something about it. This is why I said there's a huge synergistic potential. Look at the village where I'm living. I'm living in the right-hand side in Alfter. We're 24,000 people. We're emitting roughly 300,000 tons of carbon dioxide every year. Copago is a place in Benin with 71,000 inhabitants. They have 0.4 per capita emissions per year. They only emit 28,400, so about 10% of what we are emitting. So it's about, it's a ratio about 1/30 of what a person here emits is emitted in Copago. If you look now at the area, Copago is much bigger, 78 square kilometers, whereas Alfter is just about 3.5 square kilometers. So there's no way for Alfter to sequester this. They cannot satisfy the need for carbon sequestration here locally. They have to go to other areas and collaborate with other regions. And this is what I'm proposing, to actually bring together 2 communities and let them cooperate to bring down to 0, because together they would have 45,000 GDP per capita in Alfter and 1,300 in Copago. But it's the area. If you bring the 2 together, they would have the potential to actually mitigate climate change. What is a twin region? So a twin region consists of 2 opposite places that come together to overcome their mutual environmental and economic and social constraints by using their complementary skills and resources. Typically, a twin region consists of a place in a source region, so this would be Alfter in my case, with high emissions but low ecological potential to capture carbon, and a place in a sink region with low emissions but high ecological potential to sequester carbon. Together they pursue, so they merge, they become one, and they try to become carbon neutral by 2035 and pay off their historic carbon debt from then on, and building a system of environmental stewardship and global equality. So this is a bit the image that brought the idea of the twin regions. When I looked at this in Madrid, I said, why not matching Africa with Europe, with Germany, for example, China with another? So you can match these regions and they could collaborate to bring down together. So the red line that you see in the middle, low, that's the average emission per person on the world. Now, how do regions merge into a twin region? Now, actually, what I want is actually to establish some kind of a carbon market. You have to offer in the sink region, so Copago in my case, they need to develop an offer for carbon capture and storage. For example, they could indicate the areas suitable for active and passive afforestation and describe how they will proceed to capture and store a certain amount of carbon and how they will prove it.
On the demand side, the source region must assess their carbon footprint to determine their need for carbon capture and storage to offset their emissions. It will require carbon labeling and pricing. So the whole thing only works if we follow the polluter pays principle, which is actually a principle which is recognized internationally for a long time, but just as a guiding principle, not as enforced principle. So prices for carbon capture and storage will vary depending on offer and demand. At present, I think it will be about 100 euros. Now, I know that in many parts of Africa, people are selling wood for 35 euros. Equivalent to 1 ton of CO2. So they continue cutting because they're still getting at present more money for cutting trees than for planting trees. So, and this has to stop. The idea, what makes it so attractive? First of all, it would be rather fast and relatively cheap. It will be decentralized, so we could drastically reduce in a relatively short period of time emissions. Equality and fairness, I think that the polluter pays principle will lead to a redistribution of wealth that is expected to set in motion a virtuous cycle of development. To compare this again to Alfta and Copago, Copago would probably have a 30% increase in the money they're circulating through this. That will enable key societal and environmental problems such as poverty, migration, and biodiversity loss to be addressed. So we would have a huge transfer of wealth. It would free up resources. Solving these fundamental problems will free up resources that are currently invested into mitigating their negative effects and will enable the transition to a system of environmental, social, cultural, and responsibility for suitable, sustainable development that benefits all. I think low transaction costs, these communities would communicate very closely. So we don't need a big overhead. It is not about somebody gathering the money and spending it again. They would work directly together. It will offer a lot of employment opportunities because, of course, we must support these regions. We will have young people and seniors and other people being involved. So I think the whole sector would boom because it will be such a massive amount of money going in there. I think proximity and ownership is very important. People can see and experience change directly in their own community and the partner community, in their twins community. And they can closely monitor the impact of their efforts and adjust their actions as necessary. Integration, advanced learning, I think people can learn a lot from this process, working together with people they know. Mutual understanding, I think this is also something very important, that these two communities will start to understand each other. Despite different cultures, they would know that they're all living on the same planet and develop understanding for each other. Public support, I think it will also help people to get more aware what it takes actually and how little it takes to adjust. It is not as expensive as you think. For me, for example, it would be 1,200 euros a year that I have to spend, which is about 1/3 of my monthly income. So that's reasonable. Aid effectiveness, I think it is a great way for people that try to invest into development to go to support twin regions. I think it's a great way of becoming more effective. And I think it would also generate a generation that is proud and happy of what it has achieved. Now, how do we kickstart? I will start with a call of expression of interest, and I would like you to go to the website I'm going to indicate at the end. Click there and look at the website and fill the form that is at the bottom. This will be followed by social media campaign. I will go through, of course, YouTube, Facebook, whatever it takes to promote the idea. After COP26, AFRES, the NGO, which is presently taking care of the Twin Regions action, will organize a series of informal workshops to evaluate critical questions, such as the polluter pays principle, how to start, how to coordinate, how to set values. So we don't want to think of every detail
from ourselves. We would rather invite you to be part of a team, pioneers I call it, that try to address critical questions about this approach. So we hope that we were going to launch the first project starting 2022, and to have the first Constitutional General Assembly of Twin Regions in June 22. So at present, the whole movement is supported by voluntary support by engaged stakeholders. This is the link. Please go to Twin Regions. I will check if I can do that. Does it work? Yes. So this is the page where you're getting twinregions.org. You have the images I just showed. You have a long presentation which presents more detail in French, Spanish, and English. And then you have a form where you can express your interest to participate. So I really like to invite you to fill out. It's a rather short form. I have 2 questions, so a few questions, and send it off. So I'll be very happy to read your feedback. Okay, thank you. Thank you, Mark. Fantastic. And it's so good that we can do something at scale, and we must do it now. This is so important. And also your presentation is so valuable. We are now joining these hours. Oh, I just clicked on it. We are really in. So you are really in the flow here, Mark. So thank you very much. Just one remark, Jostein. Recently, I looked at a documentary on Arte about a project in Costa Rica. They were reforesting degraded lands, and they had a business model where they relied on tourism, ecotourism. Now with Corona, these tourists didn't come anymore, and they really had existential threats to their business. Now this could really be something for such initiatives, local initiatives in the tropics that are trying to rebuild their ecosystems. They just need to switch from tourism to carbon accounting. And so there's plenty of ideas that could actually fit within the Twin Regions model and bring money in at a much bigger scale. So Copago, for example, Alfter would owe Copago about 13 million euros a year. Just to give an example, it is huge amounts of money that in play here. Good, thank you. No, but that's interesting. But we could also talk about, let's say, local tourism, carbon tourism, that you're not flying that long in order to experience. So, no, but great ideas, Mark. We will just follow it up with you and the team that you are building up at low scale and people to people, as I understand. Okay, thank you. Yeah, thank you. This is making pizza in Sweden at Varma outside Stockholm. Are you sure you're not finding the film from? I sent it to Scott, so it should be there in your file somewhere. No, these are the 2 videos we had from you. So here in the Nordic countries, we use other kinds of ingredients that maybe in the southern part of Europe and in other parts for the pizza. We have the carrots, we have potatoes, we have, of course, onions that we will have it. And goat cheese is, of course, a specialty in our environment. And here we have some cheese on the pizza.
Kan du sända mig lite Salvatore och höra om han är klar? Han var på WhatsApp. Yeah, it seems to be a slow pizza making. So, Salvatore, I think it's soon your turn, my friend. So, maybe, Salvatore, should we try for you to share your screen and see if you can show some of your fantastic film from Cilento? Okay, we can try, of course. Yeah, we do. Hello, first of all, my dear people of food. We are speaking from Italy, from the south of Italy, from the Cilento Bio-District. And the idea was that to show you in a video the peoples of Cilento Bio-District. In particular, the Bio-District is an alliance between farmers, consumers, public administrators, and everything is particular inside a Bio-District. And the idea was that to start with the preparation of a pizza, because for the preparation of this pizza, normally you involve a lot of local farmers with young people that produce tomato, olive oil, cheese, and so on. So I can try to share the screen. Hello to everybody, welcome in the Cilento Bio-District. We are in the restaurant Al Frantoio of the cooperative, agricultural cooperative New Cilento, Nuovo Cilento. We are with the president of the Bio-District, Emilio Buonomo, and will be a pleasure for us to show you in which way we can prepare an original pizza cilentana with tomato, oil, and all the other ingredients from the territory of Cilento Bio-District, of course. Salve a tutti, sono Antonello Di Gregorio dell'azienda agricola Pier delle Vigne, sono di San Mauro Cilento e sono socio della cooperativa Nuovo Cilento. La nostra azienda è un'azienda multifunzionale, è collocata in una vallata in cui ci sono anche dei boschi, quindi c'è molta biodiversità e appunto coltiviamo grani antichi, olivo, vite, vari alberi da frutta, il fico bianco del Cilento e alcuni ortaggi di varietà antiche come i pomodori e le zucche. Allora, la nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare, quindi io ho rilevato i terreni dei miei nonni su cui ad oggi coltiviamo soprattutto olivo e grani antichi. Le varietà di grani antichi sono varietà che sono semi che ci sono stati tramandati dai nostri nonni e quindi sono grani autoctoni, li coltiviamo a ciclo triennale, quindi mettiamo un anno favino che è una leguminosa e che ci serve per continuare biologicamente il terreno e quindi e poi un anno i terreni rimangono a riposo e al terzo anno viene messo il grano. Il tutto nei principi dell'agricoltura organica e rigenerativa, anche perché la nostra azienda è un'azienda biologica certificata e quindi c'è un ente a livello nazionale che ci controlla con degli ispettori tutto alla legge. Diciamo.
Per quanto riguarda il grano che andiamo a macinare oggi, si chiama risciola, è un grano tenero, quindi è un grano adatto per il pane, la pizza, e per alcuni lievitati, anche per i dolci. È un grano che ama i terreni collinari, quindi si adatta molto bene nei nostri terreni. Allora, il nostro grano si semina a novembre, viene setacciato a mano in modo da togliere tutte le impurità, e poi viene seminato a novembre e tutto il periodo autunno-invernale non si fa quasi niente, a parte delle concimazioni fogliari con estratti biologici che riusciamo a ricavare da dei compost che facciamo con la sanza, che è lo scarto principale della lavorazione dell'olivo, oppure che facciamo con il letame che viene dalle nostre capre. La raccolta avviene, la riusciamo a meccanizzare, ma non tutta, solo dove riusciamo ad arrivare con le macchine, altrimenti avviene a mano. Dopo aver fatto le fascine a mano, rimangono al sole per almeno un mese, e poi dopo arriva la macchina che lascia proprio la granella. La granella deve stagionare un altro mese al sole, deve essiccare, dopodiché viene pulita e viene conservata in cassoni di legno chiusi ermeticamente. Da questo momento in poi si può macinare in qualsiasi momento, e naturalmente noi preferiamo la macinazione con il mulino a pietra, come facevano i nostri nonni, che è questo attrezzo che vedete qua, il quale non fa nient'altro che il grano viene messo in questo imbuto e qui ci sono due pietre che sfregando tra di loro macinano il grano, e che per forza centrifuga viene buttato verso l'esterno, dove poi noi lo andiamo a prendere da questi bocchettoni, dove possiamo prendere o la farina integrale, cioè tutto il chicco, oppure delle setacciate. In questo spazio ci sono dei setacci, dove è un cilindro dove ci sono dei setacci che prendono la farina che esce con diverse granulometrie, e quindi la granulometria più fine si utilizza per fare dei lievitati, mentre la farina integrale si utilizza soprattutto per fare il pane, mentre la granulometria più fine si utilizza soprattutto per fare la pizza. Perché preferiamo il mulino a pietra e non il mulino a cilindri? Il mulino a pietra non supera i 90 giri di velocità al minuto, e quindi non riscalda la farina. Non riscaldando la farina noi riusciamo a recuperare tutti i valori nutrizionali e tutte le proprietà benefiche del nostro grano, che in un classico mulino a cilindri industriale non riusciamo ad ottenere. E l'altro vantaggio molto importante di avere un piccolo mulino è quello di macinare la farina e fare la pizza con la farina appena fatta, perché il germe, che è la parte migliore del chicco, irragidisce in 15 giorni, quindi in uno scaffale del supermercato non troveremo mai una farina che è stata pulita prima di 15 giorni, e quindi perderemo la parte più importante del chicco.
come vedete il procedimento è molto semplice, si può fare anche con dei piccoli mulinetti che si possono comprare e che fanno anche produzione familiare, quindi si può fare il pane in casa macinandosi il grano il proprio, oppure comprato da un contadino il più vicino possibile che magari si conosce anche, perché molto spesso non si conoscono. E dopo aver effettuato la vaccinazione, vi invito a vedere come si prepara una buona pizza cilentana con le nostre farine. Allora, salve, sono Ernesto Camarosano e sono un pizzaiolo. Come vi ho fatto vedere prima il mio collega, vicino al mulino abbiamo macinato il grano e abbiamo ottenuto una farina integrale e con quella farina facciamo un impasto totalmente integrale con lievito madre. Ora facciamo una cilentana, che è la pizza diciamo tradizionale di questo posto. Mettiamo del sugo fatto con i nostri pomodoro San Marzano. Questo pomodoro viene selezionato innanzitutto e poi passa in un macchinario dove prende la polpa e il restante viene diciamo buttato. Questo sugo, la particolarità della cilentana è che viene cotto e bollito e fatto soffriggere diciamo l'aglio e la cipolla e viene mischiato poi diciamo con il sugo. Quindi andiamo a mettere il sugo, come abbiamo detto, già cotto. Un filo d'olio extravergine di oliva bio della cooperativa che facciamo noi. Lo mettiamo in cottura, così rilascia un odore più piacevole e molto più buona la pizza. Ora deve stare in forno per circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti, per ottenere una cottura diciamo perfetta, croccante, al punto giusto. Ovviamente con il lievito madre, la particolarità del lievito madre, con un impasto con lievito madre, che la cottura della pizza è si deve fare molto più lenta, diciamo il forno non deve essere a una temperatura molto elevata, a differenza del lievito di birra, ha questa particolarità, quindi ci vuole un po' di tempo in più. Eccola qui. Ok, all'uscita sulla pizza cilentana dobbiamo aggiungere del formaggio di capra, tra l'altro fatto da mia madre. Ok. Tagliamo? Benissimo, ora la portiamo al tavolo, sì. Nicola, così ti fai una degustazione. Dai.
che scotta. Com'è? Buono! Buono? Allora facciamo i complimenti alla pizzaiolo. Grazie. Io mi chiamo Giuseppe Cilento e sono sindaco di San Mauro Cilento e ho partecipato alla fondazione della cooperativa agricola 9 Cilento 45 anni fa. È una cooperativa che ha 400 soci, 2500 ettari di terra e pratica anche l'agricoltura organica rigenerativa. Si colloca quindi nel solco della grande transizione ecologica del sistema agricolo, che passa da un sistema industriale a un sistema rigenerativo, agroecologico. Che significa sistema industriale? Io penso che valga la pena di sottolinearlo brevemente. Significa in primo luogo pensare al fatto che l'agricoltura moderna nasce con l'elmetto in testa, cioè un'agricoltura di guerra. L'azoto nasce dalla polvere da sparo, il trattore nasce dal carro armato, il diserbante nasce dal napalm. Che cosa deve fare una nuova agricoltura? Studiare la vita del terreno, come si pone questa vita e come si rigenera. E quindi in questo quadro andare a cambiare la cultura agricola da una parte e dall'altra cambiare anche le macchine, anche gli strumenti più elementari, no? Cioè noi possiamo dare luogo a un grande cambiamento profondo. Mi spiego meglio. Possiamo alleggerire i trattori, possiamo anche toglierli di mezzo. Voglio dire, oggi mano a mano si usano sistemi sempre più leggeri fino ad arrivare a quelli che sorvolano il terreno addirittura, no? Voglio dire, sia nelle semine che nelle potature che in altre cose. Quindi siamo all'inizio di una nuova era, cioè voglio dire, non si possono più incentivare con i fondi europei macchine che impoveriscono la vita del terreno. E voglio dire, la stessa Europa che cosa deve fare? Deve garantire a se stessa il controllo del processo, cioè se si trova di fronte a terreni che hanno l'1% di sostanza organica, è chiaro che deve porre agli agricoltori l'obiettivo almeno del 3% di sostanza organica e quindi trovare il modo di aggiungere sostanza organica ai terreni, di premiare chi aggiunge la sostanza organica ai terreni. Diciamo che poi quello che noi stiamo cercando di fare, no? Nel senso, cioè, che al posto di un trattore di un trattore che pesa 50 quintali
e ne metti in campo uno che pesa meno della metà e che è radiocomandato e che è più sicuro anche per gli operatori. L'agricoltura biologica è un'agricoltura che rigenera quindi i terreni, che non li sfrutta ma li arricchisce, cioè la coltivazione non è un elemento di violenza come è nell'agricoltura oggi sui terreni, ma è invece un elemento di arricchimento dei terreni. Che cos'è a questo punto la dieta mediterranea? La dieta mediterranea è una dieta basata su frutta fresca, verdura fresca, sottolineo fresca perché se ne è priva di vitamine, di cereali integrali, che significa che hanno anche il germe e la crusca. Questo mulino che è alle mie spalle restituisce appunto il germe alla pasta che noi facciamo in cooperativa. E quindi deve essere la dieta mediterranea deve avere un olio ricco di antiossidanti, ricco di acido oleico, cioè che abbassa il colesterolo, o con gli antiossidanti impedisce l'invecchiamento delle cellule. Riguarda al problema degli scarti alimentari. Innanzitutto questi vanno compostati. Questa è la prima, per andare ad arricchire il terreno di sostanza organica. L'altra cosa è la stessa composizione dei piatti. I piatti praticamente nella nostra tradizione mettevano insieme i resti dell'invernata con i cicci maritati, che erano più legumi, no? Che si mettevano insieme, oppure la ciambotta, che è un piatto più primaverile estivo, che di nuovo metteva insieme tutte le verdure, e poi c'erano le minestre che mettevano di nuovo insieme tutte quante le verdure dell'orto invernali, cioè praticamente ogni stagione aveva dei piatti che andavano a ricomporre i vari resti. In più, io ricordo una cosa, mia madre aveva ben 5 secchi in cui ripartiva gli scarti del mangiare, nel senso che c'era quello che andava ai conigli, quello che andava alle galline, quello che andava al maiale, quello che andava all'asino, quello che andava sotto le piante, cioè praticamente altro che diciamo differenziata, no? Era molto di più, era differenziata in una serie di sottospecializzazioni, chiamiamole così, perché voglio dire, l'agricoltura è nata insieme, tra l'altro, agli animali. L'agricoltura è un sistema di violenza al terreno, perché il terreno vuole produrre delle piante spontanee, tu dici al terreno di produrre olivi, fichi, grano, eccetera. Nel violentare il terreno l'uomo si è reso conto che aveva bisogno di riarricchirlo con i batteri, con i funghi. Di che cosa? Del letame innanzitutto, oppure delle piante che raccolgono l'azoto, che sono le leguminose. Quindi letame e leguminose stanno insieme con l'agricoltura, con tutte le agricolture possibili, perché l'azoto chimico è come una droga, ti fa vincere la gara, però ti distrugge poi la sostanza organica. Allora il problema è che come tu gliela vai a portare? Con letame e con le leguminose. Quindi diciamo che tutto si tiene, tutto sta insieme, cioè nella transizione ecologica si scopre un sistema di relazioni tra uomo, animali e piante, di relazione tra gli uomini, perché la società dei consumi che cosa ha fatto? Ha detto non fate, ma acquistate. Il risultato di tutto questo è che il non fare poi ha impoverito gli scambi. Da noi, per esempio, il lievito per fare il pane girava tutto il paese, era il lievito di una collettività. La scienza, la scuola debbono studiare la vita.
in tutte le sue forme, stabilendo il principio fondamentale che la vita è relazione fra le cose, fra le persone, fra gli animali e così via. Il padre della dieta mediterranea, Ansel Keys, aveva già dato luogo, già nel 75 aveva ultimativamente scritto che la dieta mediterranea era l'olio con gli antiossidanti, il pane fatto in casa, il pesce fresco ogni mattina, le verdure fresche. E lui diceva semplicemente: io sono venuto nel Cilento per fare questo tipo di vita e per vivere 20 anni di più. E ci è riuscito, tra l'altro. A questo punto tutti i sistemi che favoriscono le relazioni sono importanti e in primo luogo il biodistretto, che appunto attiva gli scambi tra persone, amministrazioni, cooperative, agricoltori, insomma, che fa vivere il sistema delle relazioni sul territorio. Questo è fondamentale per la transizione ecologica. Ringrazio il biodistretto che mi ha dato la possibilità di insistere su queste cose, di poterle ulteriormente approfondire nei ragionamenti e ringrazio anche voi che mi ascoltate e con i quali sono sicuro che organizzerò scambi molto fruttuosi. So, my friends, this is the Cilento's food people. Now I think, Josten, the floor is yours. Thank you, Salvatore. I think this is the reason why we have the People Food Summit, to let the people speak, to hear the people who makes the agriculture to say great again, to make agriculture what it should be culture. It should not only be economy and machine. It should be the human hands working with the soil, working with nature. And as we saw here from the restaurant, Salvatore, these are really good people. They work with their hands. They prepare the dough. They work with real wood. No cheating there. Real wood to heat the pizza oven. And you can see there the way the skills. And this is something we have to. We say it's the People Food Summit, and I think we should be closer to what we call handheld knowledge. Knowledge that really comes from the hand, comes from people. And it's not the system. It's not a food system. It's people who are the backbone of the new way of agriculture, the new way of food. And as you know, in Cilento, in the Bio-District, a new way of life. So we take all the people, invite them in communities, and let them speak, let them communicate with each other. And then out of that, the future will be created. And I think this is so different to other supernatural systems that we are discovering today, which actually goes quite the other way. It goes for more technique. We saw earlier today from Africa, the agribusiness, how they will take over a farmland, how they will use machines only. It's kind of no hands agriculture. The hand has no role to play in the agriculture in that system. And this is why we are making this movement of people saying that we can do it differently. We can really take the importance of the soil into our hands and regenerate the soil, get good food and good people. So Salvatore, you work in the
Cilento Bio-District, you meet a lot of people there. How do you see that? Are they interested in following these kind of lines that we have talked about? But not only in Cilento, of course, Josten. As you know, we are starting now with organic districts in North Europe too. We have in many countries, in many continents. And I think that everywhere, I think that happens something of magic on the territory when we start with a territorial approach to the organic farming and agroecology for the sustainable management of the territory. And really, the people, when you have an organic district, is an alliance. No, we have the whole local community involved in this process of ecological transition. And I won't only introduce, but of course you know better of me what is happening now in Europe. This is a magic moment because we have in formal documents from the European Commission the description and the promotion of the organic districts, in particular in the organic action plan for the organic agriculture, but the same in the official document for the rural vision development. So finally, few weeks ago was published by the European Committee of the Regions, a very important document with the organic districts inside, with a little draft of the opinions about the European Action Plan for the organic agriculture. And the organic districts are there inside. So I think that what happened today, with this People's Food Summit is really fantastic. I started very early in the morning. Now in Italy, are 10:30 p.m. So I think that we have other hours too for discover the fantastic people's food. But please, Josten, I think that you can underline better of me, which is the mission, for example, of the Organic Food System Program, of the Global Alliance for the Organic Districts. So all together, we can really change this world, starting from the food systems. No, I really agree, and now we speak kind of the voice from Europe. We are not many, but we try to speak the voice from Europe. As you say, European Union, 27 countries, and now the Commission said, as you correctly said, that they would like the development of the biodistrict. And I think we do it in Europe, and at the same time, we can offer a cooperation globally. So that is the point with People Food Summit. This is the point of us meeting now for 24 hours. We will not stay all the 24 hours, but we will do most of it. So this is an invitation with the structure now proposed from you. I mean, you started the biodistricts in 2004 in Cilento, have developed it both in Cilento and other parts of Europe and in other countries. And now the European Union, the Commission, have seen the opportunity of facilitating a cooperation between people. And so we have many open doors, but it's up to us to go in the doors. We have to do it ourselves. We have to do it with the grassroots people. We have to do it with the farmers, with the processors, with the tourist operators at local level. So we can really do
make the change in the world that we would like to see and have the future that we like. And I think this is a special moment today, provided from Andre and the team in Regeneration International, that we could have this People Food Summit, so we can share these kind of ideas and open up for dialogue, both in Europe and also at the global level. So I think that we have to take this opportunity, and as also Mark said, with the Twin Region, the future is now. It's not tomorrow or the day after. It's now. We just have to do it. So, my friend, of course, if you can try to share again the video you of had Uwe. some more videos. Did you have some? Yes, I have, but I think that we have fantastic contribution from Uwe from the North Europe. I'm Did we sorry have that that? I don't think I have it. But I think that really we have tried to upload in some place this contribution, because I think it's very, very important. Uwe made a very great work for the promotion of the agroecology and the organic districts in North Europe, starting from Bodo, the capital of the culture, of the 2024. So if you agree, I can show you other Cilento's people of the food, and after we can have another little talk about our topic. Is okay? I share the screen again. Hello everyone, I'm Michela Filpi and I am in the international office of the Cilento Bio-District, located in Celaso, in southern Italy. The Association Inner and the Tourism Competence Center of the Global Alliance for Organic District are also based in this office. In 2004 started the public constitution of Cilento Bio-District. It is located in the National Park of Cilento, Valodidiano and Alburni in Campania region. The National Park of Cilento, Valodidiano and Alburni covers an area of 3,196 square kilometers and includes 40 municipalities, 400 organic farms. Here, there's our municipality of Celaso. Also, the national park includes the three major archaeological cultural sites, such as Padula, Pestum, and Elea Velia, nearby our office. The Bio-District has made concrete activities carried out for years by private and public institutions. It is, as a matter of fact, created an effective permanent lab with high cultural profile initiative, aiming at ethical and social-oriented development of the territory, based on the organic agriculture model. The Cilento has been awarded, and this is the first case in the world, for UNESCO recognition. In fact, the national park is included in the list of UNESCO heritage sites, in the UNESCO Geopark, and also in the UNESCO program of Man and the Biosphere. Additionally, it was in the Cilento that Ansel Case conducted his studies on the Mediterranean diet, which was later recognized by UNESCO as an important heritage of humanity. In this land, former citizens formed a pact for the sustainable management of sustainable resources and create a network of organic farms. Per me l'apicoltura è qualcosa di straordinario, qualcosa che porta alla valorizzazione e sicuramente alla salvaguardia del nostro pianeta.
Infatti le nostre care amiche api sono in un certo senso un aiuto sia per il mondo che per noi esseri umani. Per me che vivo in un biodistretto direi che le api sono di fondamentale importanza perché attuano in primis l'impollinazione e in questo caso permettono di avere a tavola frutta, verdura di vario genere. L'agricoltura per me è tutto. Buongiorno e benvenuti nel biodistretto Cilento. Sono Emilio Buonomo, faccio l'architetto e sono il presidente del biodistretto Cilento. Per la nostra comunità poter avviare nuovi scambi di conoscenze ed esperienze con altri territori rappresenta sempre una grande opportunità di crescita e per questo vi ringraziamo. Il biodistretto Cilento, sin dalla sua nascita nel 2004, ha fatto tutte le sue scelte e ha codificato il modello biodistrettuale attraverso un approccio partecipativo che ha coinvolto tutte le componenti della comunità: agricoltori, sindaci, consumatori, operatori economici, agenzie turistiche, società civile, rappresentanti delle associazioni del terzo settore. Tutti hanno potuto dire la loro e partecipare all'elaborazione dei documenti di riferimento che sono poi stati resi pubblici e messi a disposizione di tutte le altre comunità dei territori interessati allo sviluppo di sistemi alimentari locali sostenibili biologici. Nel 2014 il biodistretto Cilento ha promosso la costituzione di INER, la rete internazionale dei biodistretti, che a sua volta nel 2020 ha promosso la costituzione di GAUD, l'Alleanza Mondiale per i Biodistretti. Grazie anche alla visione internazionale del biodistretto Cilento, in questi 17 anni di attività sono stati sviluppati molti strumenti volti a diffondere il corretto modello di sviluppo e di gestione dei biodistretti, elaborati in primis sulla base dell'esperienza cilentana, che poi è divenuta una buona pratica e un esempio da adattare e trasferire in tanti altri territori del mondo. Questi strumenti, elaborati nella nostra esperienza, ricomprendono una metodologia, ovvero l'approccio dal basso, la multisettorialità, la governance multilivello. Le procedure, ovvero come realizzare i forum pubblici iniziali, come formalizzare un comitato promotore, come costituire l'associazione per la gestione del nuovo biodistretto. Le linee guida da seguire per lo sviluppo delle diverse attività del biodistretto, per gli agricoltori, per i sindaci, per le imprese del sociale, del turismo e per ogni altro attore che faccia parte del biodistretto. La modulistica. Ad esempio abbiamo predisposto dei facsimile di delibera di Consiglio Comunale per l'adesione al biodistretto, modelli di statuto per la costituzione dell'associazione che gestisce il biodistretto. Abbiamo creato anche una piattaforma per l'educazione online chiamata EduInner ed è già disponibile. È stata creata una struttura tecnica internazionale di supporto allo sviluppo dei nuovi biodistretti. Abbiamo predisposto un piano di comunicazione globale multilingua, fondato sull'utilizzo dei sistemi più avanzati, social, web, streaming, e di quelli più tradizionali, come una rivista periodica sui biodistretti, dove abbiamo divulgato iniziative fatte sui nostri territori. Abbiamo fatto anche dei numeri tematici per eventi particolari che ci sono nel nostro territorio cilentano. Oppure abbiamo pubblicato dei libri
che rappresentano le esperienze del nostro territorio e delle aziende più significative. In particolare abbiamo questo su Anna dei Sapori e dei Saperi, che attraverso l'agricoltura biologica, l'agroecologia, racconta un'esperienza di famiglie che operano nel settore agricolo del nostro territorio. Ma abbiamo anche pubblicato un volume legato al recupero dell'architettura rurale dei territori, delle aree interne, che è un altro tema da sviluppare e importante nei territori dei biodistretti. Poi abbiamo realizzato anche un'altra pubblicazione internazionale con Algoa sulle esperienze dei biodistretti nei 5 continenti. Abbiamo elaborato dei sistemi di monitoraggio per capire, dopo un po' di tempo, le attività del biodistretto in che direzione stanno andando, se ci sono delle cose da correggere e quali sono gli elementi positivi da trasferire anche ad altre esperienze nel mondo. Abbiamo creato una segreteria internazionale dei biodistretti a Ceraso, che è la capitale del biodistretto Cilento e che funge anche da competence center, ad esempio per lo sviluppo del settore turistico GAUD. Molti di questi strumenti descritti sono racchiusi in un toolkit personalizzabile sulla base delle esigenze dei diversi paesi in cui si trovano i biodistretti e in cui bisogna sviluppare le attività. Per cui l'esperienza che è nata qui nel Cilento è cresciuta, si è evoluta e viene messa a disposizione di tutti. Possiamo crescere insieme per migliorare sempre di più il nostro mondo, creando più integrazioni e sinergie tra la campagna e la città. Dobbiamo promuovere sempre più un sistema globale fondato sulle relazioni umane e la gestione sostenibile dei territori. Per fare questo nel Cilento siamo partiti innanzitutto dall'esperienza dei contadini, i quali hanno saputo custodire e valorizzare il territorio, portandolo a divenire patrimonio UNESCO, come paesaggio culturale, derivante dall'interazione tra uomo e natura. Un ruolo fondamentale hanno svolto anche le famiglie, adottando da sempre il modello della dieta mediterranea, conosciuto in tutto il mondo grazie al lavoro svolto proprio qui nel Cilento da Ansel Keys a Pioppi e riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità. La forza del biodistretto è stata anche quella di coinvolgere sin dal primo momento i comuni del territorio. Attualmente sono 40 le amministrazioni comunali che hanno deliberato l'adesione al biodistretto Cilento, favorendo l'avvio di politiche pubbliche a supporto della transizione ecologica, tutela dell'ambiente, mense pubbliche biologiche, integrazione dei soggetti deboli e avvio di politiche in favore delle aziende agricole biologiche. L'approccio multiattore e una governance innovativa in grado di coinvolgere l'intera comunità nelle scelte e nell'attuazione delle decisioni più importanti ha rappresentato l'elemento decisivo per il successo del biodistretto che proponiamo per lo sviluppo dei biodistretti nel mondo. Ascoltando le storie di chi interverrà dopo di me, potrete rendervi conto dell'importanza delle relazioni umane e del dialogo tra le diverse componenti di un biodistretto. Anna Nigro propone la conoscenza del territorio nel suo agriturismo, raccontando le storie che portano alla creazione dei piatti attraverso le materie prime biologiche che lei trasforma. A questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziare tutti e vi do un grande arrivederci nel biodistretto del Cilento. Sono Anna Nigro, titolare dell'agriturismo Anna dei Sapori, nonché dell'azienda biologica Maio Felice, sinergica al nostro agriturismo. Sono anche vicepresidente del biodistretto Cilento. Realizziamo il biologico ormai da tantissimi anni, sia come attività agrituristica Anna dei Sapori che in sinergia con l'azienda agricola Maio Felice, e lo facciamo anche divulgandolo ai nostri ospiti, diciamo indirizzando i nostri ospiti sia da un punto di vista del consumo alimentare, quindi dei nostri prodotti e quindi nella dieta, sia attraverso anche un sistema turistico che proponga anche l'utilizzo tra virgolette del territorio in modo sano, in modo naturale.
Lo facciamo attraverso una serie di attività e tante collaborazioni con attori che propongono un turismo che sia anch'esso rispettoso della natura, quindi anch'esso in linea con il discorso del biologico, anche se sotto forme diverse. Vedi la collaborazione per esempio con l'associazione Via Cilente, che propone pacchetti turistici a cicloturisti che visitano e percorrono il nostro territorio semplicemente con una bicicletta e quindi diciamo interveniamo su più punti, sempre portando avanti il discorso del sistema biologico. Nel nostro agriturismo non abbiamo fatto altro che appunto riproporre la dieta mediterranea con tutte le ricette antiche che mi sono state tramandate dalle nonne, dalla mamma, dalla suocera, e allo stesso tempo rivisitando anche un pochettino i piatti, fermo restando l'utilizzo dei nostri prodotti, che sono tutti a chilometro zero, tutti provenienti dalla nostra azienda e dalle altre aziende con le quali collaboriamo, quindi la sinergia con tutte le altre aziende del territorio cilentano per tutte quelle che sono le produzioni che non facciamo noi. Ci rivediamo qua in Cilento, tante belle cose e tanti saluti. Grazie a tutti.
venite in Cilento e veniteci a trovare. Grazie, grazie mille. So, my friends, that's all from the Cilento Bio-District, and I hope that you can really try in the real life the lifestyle and the food from Cilento. Just in 10 minutes to 11, the floor is yours for the conclusions. Yeah, thank you for sharing. Thank you for sharing, Salvatore. And I must say that what we have learned today until now is not only the People Food Summit, but it is the summit of the hands. It's a summit of the real people of the world that we have seen from nearly all the continents we have been to now. We have seen people working with their hands, not machines, not big machines who's doing it. And I think for me, this is what may create the holistic view, not only of the agriculture, not only for the regenerative organic agriculture, but the transformation we need in humanity, the transformation we need from egocentrism to ecocentrism, that we see that we can share ideas together, that we really can take care of the nature. And this is what we have to do. We have to do the transformation processes, both in practice with the agriculture and food, but also together as humans. This is maybe as important as regenerative agriculture is to have, I don't know if we call it the transformation from the economic man to the ecological man. There has been, as we know, economy has been the guiding star for us for many years, and profit has been very important. Of course, we need money. We need sustainability also in the economic life, but we need also sustainability in the social life. We also need the sustainability in our life together with nature. So this is what I take from this, or learn from this People Food Summit, is really a holistic thinking with all the principles of organic and regenerative farming, flowing into some new ideas and development possibilities for humanity. I don't know how you see this, Salvatore. Is this something you see as a seed from the people you meet in Cilento and other places? Yes, and Justin, I think that what Professor Giuseppe Cilento said is fantastic. No, we need new human relations and the new relations of humans with the nature. So I think that really with the People's Food Summit, we are on the right way. For that, thank you very much to all the organizers, in particular to Andre, of course, and the big team of Regenerational International. And so, Justin, you are doing a great work. Oh, Mark, too, please, Mark, if you have some last sentence. Quite a journey. I think you're muted, Mark. So I'm muted. No, it's okay. It's okay now. Okay. No, it's okay now. No, do you hear me? Can you hear me? Okay. Yeah, the thing is, the journey that I make with Twin Regions, I think we have a big problem in our society concerning wisdom. Even at our universities, we develop knowledge and technologies, but without the wisdom to act wisely. And I think we need more wisdom inquiry. It sounds a bit like a priest, but I really think that we have all the means to empower people with technology and knowledge, but we don't equip them with wisdom to act wisely.
And there's a philosopher in Britain, Maxwell, and I have this in my presentation on the twin regions. I read a lot about him, and it is really something which we have, and I think especially I lived that in Africa, and I've seen this a bit in the presentations this evening that came from Uganda, from West Africa. These people are much more connected to nature than we are, and they respect nature in a different manner, and they have a more deeper social connection to it. We're detached from ecology, and we will not, and this is, I think, is very important that we feel connected. And whatever we do, it triggers something somewhere else. And I think this feeling of connectedness is very important that you don't see. And this is why I'm so much insisting on the polluter pays principle. I know that many people, even in my own ranks, don't like it, but you have to be responsible for your acts. And I don't see how we can squeeze out of that. We cannot continue to take interests for the money we lend to third world countries, and on the other side, we don't live up to our carbon debt. It is just a contradiction. We're asking them to pay us back money for work we haven't done, but on the contrary, they're more suffering from carbon dioxide than we are, and we're refusing. We say, no, this isn't possible. We're paying already too much tax. It is not true. When the Netherlands had problems with flooding in the early 20th century, we invested 25% of our inland product into building the dikes. 25%. 25%, everything that was earned went into building a wall to fight off the sea. That is the proportions we need today. Yes, and it's not small money, so it's really big. It is not about patchwork and a bit of tourism here and that. It is really big chunks, and we have to be serious on that. Okay, that's my final word. Perfect. Ciao, people's Ciao. food. Ciao, Salvatore. No, was great, really. Thank you very much for your contribution. I think that our time is over. So yeah, we'll see. We'll meet. I get it up and running. Okay. Take care. Thank you. Ciao. Bye. Ciao.